Oh yes. My friends, my listeners, wale watu ambao wanatukiza by the round hii. We are back again with another episode pale number 26 to mdogo. Yeah, the backroom chat episode number 26 to pole. But the big up to TBC Media by the way for being with us by the way. It's like a small media company by the way tunajaribu kukanzia tu pole. We are trying to push it forward to pole as we grow. But anyway, it's all God's will. Lakini pia wanasema outside the matrix. We are going to exist outside the matrix. Sijui kama why watch movie outside the matrix, I don't know. Nyinyi ndio mnafaa kunishow. Kama umeshawahi watch, hey man. Unajua tu vile movie tu ni kali tu. Hapa kwa studio by the niko na jina kwa mdomo ni brother. Niko na brother, acha nimuite brother. Kuna brother yuko hapo kwa studio. Kaka ndugu. Joshua, anaitwa Joshua. Hebu waambie. Gotia majamaz. Ni ajeni wase. Nimefurahi kuwa huku like ni kitu tumekuwa tukiorganize for a long time but at least leo tumepata chance ya kuwa huku and I'm just excited to go on with the show. Mimi ni Joshua Blessing. Jinsi ndugu amesema. Vibaya man. By the way, welcome but anje tumekuwa tukiplanning. We have been planning by this session for a long time. Sijui it's long. So I think it's a month and over. Kitambo. Man, tulianza man, Joshua man, tutakuja studio. Anaambia man, niko busy kiasi. Ile time tunakutana unapata mara ni mimi ndo natoka, mara like it has been hectic but leo Mungu ameamua kwa kitu yenyewe. Today niliamua hata kama nini itafanyika I had to be here. Lazima. Alafu leo tena sijui hii topic ya leo but then it's kind of tricky but lazima iongelelewa. Tumekuwa na Joshua hapa by the tukiongea by the before time hizo intro bits zilikuwa zinaingia tulikuwa tunaongea hapa na Joshua mdogo na tukasema but this thing has to be talked about. But the accountability, vile mnaona episode 26 is about accountability. Not just accountability, atongei kuhusu financial accountability. We're not speaking about I don't know what kind of accountabilities that parents want. We are going to speak about brotherhood accountability. Episode number 25 time tulikuwa na kina Vivian kwa show na D. Sijui kama ilikuwa Diana. I've forgotten the name. I'm sorry for that. Walikuwa naongea the way wako na sisterhood. Yeah. Sisi my brothers tunakuwa tuna brotherhood pekee. Yeah, that's right. Tunakuwa na brotherhood. Yeah. I guess ile brotherhood sasa. How does that? Unajua brotherhood by the ni muhimu sana. Like Joshua nikiona bado ukifanya share like I am obligated to tell you are doing shit. Like bado kuna hiki kimetokea siku hizo wanasemanga minding your own business. I hear that mostly. Hiyo iko. Like unajua the funny thing is nini? People who are around you, your inner circle is your business. Because the inner circle reflects upon whom you are. Yeah, that's right. Maana tunasemanga aje, show me your friend and I tell you what. Tell you who you are. Exactly. So that means that if you can't watch over your inner circle, how are people supposed to? That is what you're judged upon. Yeah, how are people supposed to judge you? Yeah. So like in my kwa opinion yangu, ama vile inafaa kukua, your friend is part of your image technically. Yeah, so in a very great way, yeah. So anything kama saizi Joshua, time tunatembea pamoja kitu ya kwanza, kuna upuzi mwingine ukianza kuongea mimi natembea mbele. Like ushaitembea na I guess ushaikuwa kwa situation like nimekuwa quite a number of times. Yeah. I know actually most of people wamekuwa in a situation like that. Unatembea na mabeshte. Unajua inakuwa by the group mentality sasa most. Yeah. Ende mko na mabeshte wengi like sasa unajua ni ile like unajua by the when men are together testosterone levels was na increase. Ndio ile cycle like ina build up. Yeah. Kina kwa saki ya fala. So unapata trend ya boys sema kama 4 ama 5 hivyo wanakutana na dem wanaanza kuongea vizuri. Dem akwa ignore man wanaanza ku diss dem. Yeah. Uko like hawajukukosea. Maybe hawajafanyia anything. Maybe anapitia tu vitu zake ndio maana hataki hata ku have a conversation with you guys ama like anything kama hiyo. Exactly. Alafu unaanza like mneke energy bana negative energy. Bale kianzanga hiyo mimi most of the time ngona roll back kiasi na rewind na nasimama kando ama natembea haraka kwa na wapita mbele na tangulia mbele. Ni kama unajitenganisha kidogo. Kwa sababu let me tell you
ingekuwa like future employer by the most of the time ni future employers by the ama upate nikasimuka na kurecord pale hivi na kuchomea CV by the kila kitu ninaanga online hiki tunakuja kuchomea CV tu mbele unakuta tu mahali anaoa unashtukia una trend out of nowhere. But that's the funny thing of squeeze by the like ile kitu kwa kufanya by the upuzi like ukiangalia huko majuu like unajua funny thing is that wanasema ati hii itafanyika Kenya itafanyika Kenya but the funny thing is that sisi wenyewe ndo tunajaribu kwa copy. We are copying them at a faster rate. Huko ndio wanaongea kuhusu saizi cancel culture like mtu ana lose job kwa sababu ya tweet. It was dug up like 5 years ago before he was a changed man. Ulisikia ile story ati anitongaje Kevin Hart alikuwa he was bad. Sijui kama ni bad ama alikatazwa kufanya alikatazwa kuwa presenter wa Oscars kwa sababu tu ya a gay shit alisema hapo kitambo maybe one of his shows. It was like 5 years bana 5 years ago man yote wenye ndio watu walikuwa wanafunguliwa macho like, najua like every actions zenye tunafanya lazima tukue very considerate tukijua kuwa zinaweza tufuata huko mbele. Siku hizi bana zinafuata. Siku hizi zinafuata. With the advancement in technology na kila kitu unashtukia tu where you are trending out of nowhere. Ni maana tunasema aje accountability. Ni maana baadaye ile topic yetu ya leo accountability. Sasa swali yenyewe like swali mimi napenda naulizanga watu by what are the kind of friends you work with? Hii ni swali inakuwa tu muhimu sana. What are the kind of friends that you work with? But this quiz nimetoka by this hizi kwa meeting fulani hapo ya watu wa PR. Public relations. Kwa madhali alikuwa anasema aje like una hold debate ama una hold kitu kama ka interview hivi. Alafu like ukikuja ukidress like wanakuuliza wewe umevaaje? Hebu toka. Go dress like you are somebody who is like you have been delegated that duty then come back. Niko like man sort of squeeze on smanga my dress my choice. Lakini hadi mimi nikasema aje if I have my own company let me tell you there's a certain dress code that mean that is expected of everyone. Squeeze on baadhi watu wakiingia kwa office but young people like squeeze wanasema mimi siwezi vaa suit sijui nini ati squeeze trends hivyo sijui ni mango gani ile mtu anaona ni kama nataka kuwa simple nataka kutokea kazi na casual like unashanga man office gani nani unaenda umevaa casual umeshow up kwa interview somebody went out of his way to wear a suit unakuja hapo tu shati na khaki and somebody went out of his way maybe it's not so matter uko more qualified lakini tu umevaa tu casual mtu mwenye hadi yuko qualified hakuja tu amevaa tu suit tu amenyonga suit vizuri tu unaona like our dressing inakwanga like mtu akitaka to make an impression about you inakwanga like mostly firstly natoka from your dressing code si ndio yani vile umedress kwanza when you umedress someone can judge a lot from you umedunga suti ama umedunga suti design alafu unatembea na watu ovyo watu hawaja kanyonga pia wao imani sasa unafaa kutembea sasa ukivaa suti unafaa kutembea na watu nyaji zizi imagine like you are walking in town alafu like etiquette unajua kuna bwana etiquette ukivanga suti like unajua ukivaa suti they you're not like kuna venye unakuwa considered kama mkubwa you're not expected like unaanza kuchekacheka ufala unafaa kufanya nini like there's a standard like wearing a suit that unafaa kuwa nayo when you wear a suit ndio now imagine like uko mali huko mko stories za jaba alafu umenyonga kasuti wewe unacheka kama wazimu kabisa huko juu kabisa bana like like when somebody passes you akupige picha alafu ikuje kupostiwa ama video recordio utasema man really out of context kabisa why did you went out of your way that ukakutwa out of context kuna tu like kuna places everything has its purpose na its place unaona hii ni kweli alafu unajua makampuni siku hizi by the way they look at your Facebook page Twitter page Instagram like siku hizi like if you work for a company you represent that image of that company yes that's right sindio sasa kuna venye ukikachoma huko nje but most media companies ukikachoma huko nje kuna venye they will try to correct that image manage that image which you try to kuharibu so they are trying to be yani wanakufanya like ukuwa accountable man
unasikianga watu wanasigningi contract na maisha contract ni ya nini. But the young guys who are out there, man, contracts are real. Let me tell you, you do something wrong kwa sababu you are ignorant to the contract you signed, hiyo job unapoteza. Yeah. Except government. Job za government unaweza negotiate kiasi. You know, like kuna venye unaweza negotiate. But private companies, by the way, where there is money being made, people are very serious. People take things serious. But hatuko tunaongea kuhusu mambo na kampuni. Tulikuwa tunaongea kuhusu by the brother accountability. Sasa turudi sasa. The real story of today, hiyo ndio ilikuwa tu introduction. We were just dropping you in now. Welcome now to today's conversation now. I don't know, like, I don't know, but our listener, I don't know if you have ever been in this situation, but I have been there, and I'm very sure, kila mtu amekuwa. Joshua Sumai, like, somebody, wacha sema tu mzae wako ashaikuja kukwambia cheki, endo ongea na nani? Endo ongea na nani umwambie shit amefanya si fiti. Yeah, ime happen. Yeah, actually ime happen. Mzazi pekee. Mzazi huyo mtu anakuja nakwambia hebu endo ongea na nani umwambie vile anafanya. Si poa. Si fiti. Anafaa kuchange kitu kama hiyo. No. Wacha ni swali ya kwanza, is it wrong for a parent to do that? I don't think it is wrong. It comes out of concern. That's true. Yeah. Out of concern, out of the love of a parent. Yeah, out of the love of a parent. Then unjo wanasemanga the messenger ana umwanga wa kichwa. Mtumishi ndio anamalizwa like Joshua. Wewe like wewe umetumwa vizuri, wewe uniongeleshe mimi, sio? Yeah. Alafu ukakuja by the way, like out of you were concerned, like ile feeling unajua kuna ile ka emotion yenyewe unasambaziwa na mzazi hadi unakuwa concerned kiasi sema yenyewe si fiti. Sasa unakuja kwangu sasa kuniongelesha. Sasa ukikuja kwangu kuniongelesha, I just bite your head off. Unaniambia kama nani? Wani mama yangu. Kama yeye anataka kuniambia acha niambie mwenyewe. Acha niambie mwenyewe. So like now this is now the downside of brotherhood. Sasa hapo ndipo leo tunasemanga je, mind your own business. Yeah. Acha sasa. It has been made your business by your mother, by your parents, by the concerned party. Yeah. Unaambiwa just go and talk to that friend of yours, mwambie vile anafanya, anachoma picha. Alafu wewe umetumwa vizuri, wewe mwenye unakuja kuambiwa, you bite off somebody's head instead of you sitting down and listening. Let me tell you, see, I expect ladies to be emotional when they're being told like, but then unajua mama yako iko concerned, like time unaambia ladies, like I expect when your mama yangu unaniambia kana nani, sometimes I expect ladies by the way kwa hivyo kwa nalipuka. But ile time naonanga by ni mwanaume unaenda kuambia mwanaume na mwanaume like analipuka. You know, men are people who are known to be wako chilled. Exactly. Yeah. Like and when strategic. Yeah. They analyze. They listen and analyze. No, you see, no, but this is one thing yenye imenikasirisha sana. There's a time when this is now I don't know if it's a few years back or a few months back. I've been told, but then nimeambiwa endo ongelesha by the endo ongelesha kijana wangu. Hanisikizi mimi. Hiyo ulikuwa naambiwa na mzazi wako kijana. Hataki kunisikiza mimi. Like okay. And now kijana ni around like the same age set na wewe. Same age set. Same age set. Yeye ni teenager lakini unajua ni yeye ni teenager. Nikasema it's all right. Yeah. I will speak to her. No problem. To her. I will speak to him. Okay. To him. Msinyuma anasema I will speak to him. No problem. Let me go do so. Kwa sababu unajua namjua. Niko like namjua. Unamjua. Ako tunacheka chekanga. Let me go talk. You know they can listen to you. Mimi nikasema a brother to a brother, let me just go. Hata mimi ndugu yangu ingekuwa ndugu yangu lazima ningemwambia let me just go. Nikaenda kufika hivi maana kwa man fiti baada ya cheki madhak baada amekuja kuniongelesha ameniambia man ile kitu ulifanya man si fiti. Jamaa aligeuka like hiyo ni kazi yako aje man. Hiyo ni unaingia hapo aje hadi wewe si part of the family. Anakuambia wewe ni nani unaniambia? Wewe wacha kusukuma ubeshte mbali. Unasikia? Anakuonyesha hadi anakuonyesha ile side hujaiona kwake. Man si ndio unakuwa like man nimekuja out of courtesy ya mwenye amenituma. You bite off my head. Why?
why do that? Am I doing something wrong? Like mimi niko like Surely. kwa akili yangu niko like kwani nimefanya nini mbaya? Like is there something wrong that I've done? Really? But you know, such people, okay, sisi like with my friends tunaitanga such conversations as heart to heart. Heart to heart conversations. So mtu kama huyu, in as much as umetumwa na mzazi wake approach, and being that ni mtu mezana na I think also at times they also want you to understand their side. No. Now, you see, funny thing is that parent anakutumanga kwa sababu you understand their side. So actually time unaenda kumwambia, most of the time uende kumwambia ati wewe mamako amesema hivi na hivi, we don't go with that tone. Unamwambia out of your own observation. Like observation yako plus concern ya mzazi, you talk to him like somebody who like maybe you have been in the same shoe or like you understand him. So then unaenda kuongelesha jamaa uko like man, unachikile stuff ulifanya by the si fiti. Manze si fiti By the si fiti. Ile time ilikuwa jokes lakini si fiti. Lakini si fiti. Unaambia tu mtu unajua tukirudi tu kwa ground. Ile kitu badhenye tulikuwa tunajaribu kufanya si fiti. Si fiti. So like wewe ni nani? I don't know. Let me tell you the funny things. Accountability. Let me tell you, there are funny people in this world. I'll give you an example. Like usiko kwa hii situation like watu wanapush kufanya kitu fulani. Watu wamepush anafanya unauliza mzee yako akijua unafanya kitu atakuwa fit. Like you go man yuko fit. Unafanya tu kitu alafu mtu anatokea watu unaona anakuambia imagine mzee wako atokee tu pale saa hizi utafanya nini? Mtu anasema wala kumbe most people wanasema mzee yuko fit, mzee tutabonga na yeye story tu. Story malize, yani mwanaume anaelewa. But fact of the reality, huyo mzee tu atokee tu hivi. Hiyo mdomo inanyamaza. Once like your argument ilikuwa they were trying to make or something. Kwa sababu unajua watakanyagwa. Let me tell you, there are young people out here who do things that their parents don't know. Wengi kabisa, wengi. Wacha kwamba sometimes nasemanga aje, wazae wa mtu kuja tu like suddenly took on campus tu once. Bam. Wakute tu akidi yao tu vitu wenye hufanya. Once hivi Joshua nikuulize, wewe tu hadi usiseme. Ile kama umeamua tu fanya tu freestyle tu. Freestyle tu hivi. Alafu tu acha niseme freestyle. Ile mko na mbogi yako sasa testosterone kamewaka tu. Uko like gang man. Mbogi songa tu maform tu. Ukitaka na mzae tu hivi. Bam. Once tu hivi. Unajua talking about that, imenikumbuka an incident I had when I was back in high school. Unajua zile ujinga za mkitoka shule as boys mnapatana mna story kwa kona tu fulani, na hii kona si kona tu, it is a kona penye wasichana wanapenda kupita jioni hivi wakienda sokoni. So like you just unaelewa tu, si ndio? Yani unajaribu kujionyesha wewe ndio chongo. Siku moja unajua ile mnatumana like mtu anaenda hivyo, so ikafika point yenye mimi ndio nimetumwa endo ongea na msichana. Then kibati mbaya tu hivi naona mzee anatokea out of kona nyingine pia hivi, ni kama anaenda sije alikuwa anaenda kwa shop ama nini kitu kama hiyo. Wow. Sema ku freeze. Then to make it worse, hadi akuongeleshi anaenda nafanya shughuli zake anarudi home. Ilikuwa mzae. No wonder. Anapata tu ile macho tu hivi. Macho tu zilikutana tu hivi. Una feel ni kama conversation imefanyika ya 20 minutes ikaisha. Hiyo ndio time unatamani tu uende ulale kwa best yako tu fulani bana. Alafu na cheki funny thing ni kwa wakuulizangi. Mko hapo mnadishi, amenyamaza tu anakuangalia tu. Like seriously, amekuangalia tu kwa macho tu anakuangalia tu. Aulizi swali yoyote. Ameshaje kwa madhe tu angekuuliza. Madhe hadi hapo tu ni anakuanzia. Hapo tu. Na wewe ni nani huyu? Huyu ni nani huyu? Hizi ndio vitu nafanya ukitoka nyumbani. Just sema hivyo. Let me tell you, you see the funny thing about mothers. Ikifika kama kani boys. Like well on the boys side, watu lizi ufaila ati sijui nini. Hata huyu ni nani? Sawa ende shughuli zao.
hiyo kelele inakuja baadaye mwenye wamesonga hapo ndipo mama adhe wanajua mkucheza. Lakini mama adhe pia kitu nimerealize wao wanakuwekea kama wewe ni beo wanakuwekea ile siku utafanya tu makosa kidogo yote inafunguliwa yote inachovolea unashangaa. Lakini kama dem na hulipuka like wakuta ni dem like sasa bwana as example sasa like umeenda kuongelesha dem sasa madhe wa dem atokee kutanuka bro we hiyo siku utalala kwa chief man. Utalala police station bana like on a serious note hiyo day kutanuka vibaya sana hadi mazako wale hai umeamua kwa msichana wangu raundi umeamua kwa conversation anza hivi pole tu hii tunako kwa moto tu alafu ipate kama madho wake labda anakujua. But sasa tuongee kuhusu accountability kiasi. Yeah. Kuna history ya Mbogi. But story ya Mbogi by the on a serious note. Hiyo stuff inakuanga nzuri na inakuanga mbaya. Acha ngwambie uzuri wake ni nini. Ile time mko pamoja mnapatiana gas. So technically unapatiwa confidence yenye uko nayo. So ite tuseme kama Mbogi najua umecrash dem fulani wanaku like hey man leo namba jo ama umekuwa mwanamke. Wanaweza fanya juu chini hadi wako connect na yeye kabisa. Maybe si connect ama maybe wapandishe self esteem yako kujaza na ile fake confidence. Yeah. Ufanye first contact kama unajua kama aliens first contact za aliens sasa kwa dem sasa kama umemwaga si ndio now ufale inakuanga aje mnachochana like tufanye kitu fulani mnafanya kitu fulani na kitu yote ile upuzi tu mmefanya ile time kila mtu sasa ameenda like ile time yenye au kuna Mbogi like sasa uko kwako umeenda kwako umeketi kumetulia tu kwa peke yako sasa uko solo. You're deep in your thoughts. Exactly. Unaanza kujiuliza nini upuzi gani nilikuwa nafanya? Walai. Nini shit gani nilikuwa nafanya? Naona the reason like kuna situation man tulikuwa tumepanga ilikuanga cut. Hapa tu tumeamwaje man hii cut hatufanyi. Hamfanyi. Like unajua ile tewe hiyo tu tumepatia lecture 50 minutes asipokuja sisi tumeenda na mnataka ni cut tunafaa kufanya so kama 50 minutes ikaisha tukasema man hii cut haifanyiki lecture haiko less tulikuwa na shughuli zingine technically watu wana shughuli zingine unyako nani mmoja ama watu hadi wana shughuli si tunasimama tuna walk alafu kiasi unasikia kwa group Leka amefika. Hata si Leka amefika. Anapiga picha exam sheet iko ashapewa. So man ulikuwa format akili mmeelewana aje? Hakuna cut. Hamfanyi cut. Lakini kuna kanyunyuz mahali alienda akasimama kwa stairs pale akasema man sisi pata soup. Like ile subconscious kamwambia aje man sisi pata soup man. Yeah. Kwa nyamuelewe baadhi soup ni supplementary kwa leo unadanishi. Asa man sisi pata soup. Jamaa anarudi daro anaendelea kuchop tu mos akingoja lecture. Si man WhatsApp mbaya tena man lecture yuko. Yote maana siko na bundles. Tapate mtu ashafika Rongai. Nakumbuka tena siko na bundles. Mwale Mungu ni mzuri. Samla nasema Mungu ni mzuri. Mwanchiki ile time yenye umeconnectiki na simu ya msee wifi alafu like unapata mtu aliwasha hotspot sijui out of no messages tu like churun niko like ai man sikuwa nina bundles nina bundles lakini baki yangu nzuri kwenda kuscroll hivi naona like 20 minutes ago man picha za cut man watu wako daro niko like oh my god na mimi niko hapa nafanya upuzi chap like unakimbia tu unakati tu like man tulielewana maana tufanye cut upuzi ngine banteni kwa like this is another example assignment kwa time tumeelewana hakuna kufanya assignment alafu fika daro unapata bana watu wamekuja maana printed 5 pages printed bana man 5 pages unaona in as much as we have the group mentality pia sasa zingine nafaa tukukaa chini reflect peke yako enda na the group lakini always be cautious yeah. But then now this is the advice we come to young people accountability imagine sasa ukose kusubmit your assignment na upate like yule mwenye like
hatambui. Usipopatiana assignment yani mkiaji. Exactly. Usipofanya submit assignment wewe ni fail, ushapata hiyo. Ni fail. We? Utadu nini? Hakuna shit utafanya. Unaanza ku regret kwa sababu hiyo puzi like mentality fulani ulikuwa na mbogi ukamwaje? Majamaa tusifanye. Yeah. Majamaa kitu fulani. Let me tell you something. The funny thing about young people these days is unakuwa na mbogi. Yeah, watu sikizako na mbogi. Lakini time unaumia peke yako. Unaumia peke yako. That's right. Hiyo inakuwa fact. Unakuwa na mbogi lakini unaumia peke yako. Unaona like hii ni kimi spend Mr. Penani kutembea na watu wenye wana bragging kuhusu do. Because let me tell you something. I am fun spending money, but I'm fun spending money on things I like. Yeah. And let me tell you, I like gadgets. Mimi kama si gadgets man, unajua nimenunua smartwatch ngapi zi? Hadi hiyo story tukiketi hivi chini tubadhe tuanze kuongea na bro mambo ya smartwatch. Hapo unapaliana jamii mingi tu. Man, umenunua watches ngapi? Umenunua watches karibu man. Tangu nianze ile flow ya kununua watch, umenunua watch karibu mbao. We? Sasa nimezo wapi za watch, zingine ni zile za tuso na nipatana kwa barabara, zingine ni zile za punch, zingine ni za 1500. So like sinanga stability. Nikiona badeni ya tuso lakini inakaa fiti kwa mkono. Inakaa fiti, unachukua. Nikivalia maana nafikiri ni watch ya 1500. Kwa nafikiri utatambua, mimi sitambui. So like natembea tu na like sometimes when I reflect back nauliza bana ni pesa ngapi nimewest kwa kununua hizo watches. Mingi sana. Kitumia flash. How many flash drives? Wale ile pesa yote nimetumia kununua ma flash. Hadi Teddy unajua tu. Utasikiza tu hii podcast tu. Hebu ni do ngapi tumespend kununua ma flash. Tulianza na za 4GB, tukaenda 8GB, tukaenda 32, tukaenda 64, tukaenda 128. Alafu tukaroka tukaanza kutoa hard drives. Hata hard drives ngapi niko nazo nye zimespoil? Karibu 4. We? Hard drives zingine 500GB. Alafu tena ka 1TB ndio unajua nzuri kalima. Time ili crash ilikuwa na 6, ilikuwa imeanza miaka 6 technically. So niko like anyway, miaka yake imeisha. Like so technically mimi naona haikuumi sana. But nikienda kwa sababu how much money I've spent by they buying hard drives, buying watches, like hizo gadgets, it's a lot of money. And let me tell you, I don't regret any of it. That's the funny thing about it. Yeah, I never regret but when I regretting man nimeenda kwa hoteli nikakula sijui food ya it's so hiyo kitu ni oma nika like it's so man ati na pumzika kwa tumbo kitu ungefanyia something else. Kitu ninamanga ni ukikula hiyo food man inaenda kwa choo. Lakini siku na pato vitu tumio kwa develop million stuff. Najina mu develop like sometimes when I sit down na kujiuliza man it's so man. So ningenunua man katakata nyunyuzia ya chwani. Baki na 750 buy now gadget nyingine wazimu. Gadget nyingine man. Niko like hapo na kufila. What am I doing? I have to whether this is for young people also. Ask yourself, hiyo ndio watu natumianga unasema by the way hawezi save. Ati save ni ngumu, saving strategy ni ngumu. Let me ask you this. Have you ever tried to be accountable for even sometimes mimi nakuanga accountable kwa donor spending nakuanga accountable up to the shilling. Actually not the exact shilling but up to the 10 shilling in 5 shillings. I don't know maximum. Up to 5 shillings nakwambia. Yeah. Kwa najuanga time 5 shillings najiuliza 5 shillings zimeenda wapi? Niko like 5 bilioni wapi? Inanisumbua kiasi lakini juni like na assume juni 5 shillings. Ni 5 shillings. But kuna venye I am accountable. But young people these days niko na mbao kwa mkufuka acha nishike smoky ama nini? Wacha nishike smoky. Niko na coins kwa mfuko, wacha nifanye hivi. Alafu wewe ndio unasema, "Hey man, usinunulie bundles." Ushaisikia kitu la inasemwanga eti if you have 1,000 shillings, you have a lot of money. But the moment you take 5 bob out of that amount, pesa kuisha. Hiyo pesa imeisha. That's not wrong. That's very true. 100% true. Young people nowadays by the tunanga by the pesa ni kama kitu ndogo sana. Yeah, pesa ni kitu ndogo by the na siku pesa inaisha haraka sana. Money, the value of money inaendelea ku reduce. Na watu wengine wanatumia that excuse ya kutosema wanasema
mbona ni save thou na 5 years to come thou itakuwa kama punch. Mimi na shiku chenye inasumbua watu wasisave. Imagine if someone sets his mind iti nataka kubai kitu like maybe na cost 30,000, si ndio? Yeah. Then maybe unapata like some amount of money per weekly. Unaona utakuwa na something, utakuwa na like a goal kitu unaona ni kama unataka kupurchase at the end of maybe tuseme 3 months. Exactly. So itakuwa na kudrive kwa kusave, lakini watu wengi tunajiambia we can't save because you have nothing to save for. Now, you see, funny thing about that, speaking of that, by the people are smanga, things are expensive. Something is expensive when you don't budget for. Yeah, that's let me tell you, unaweza kuwa maskini by the like maskini vibaya sana, but let me tell you. Kama hujaplan kununua ile sukuma ya 5 bob ya kukula usiku, hiyo sukuma itakuwa expensive. Yeah. Kama hujaplan unaenda kununua unga ugali usiku, kununua unga itakuwa expensive. Itakuwa ngumu sana, itakuwa expensive. Unaona kwa sababu man, hii unga man 150 man expensive. It's true. But unajua imepanda tukatai. Lakini ukisema nikipata hii punch na nunua unga ugali, nunua sukari. Wewe man, squeeze man sukari. Sikuza tukunyangi chai man. Chai ni luxury. Chai ni luxury man. Unasema aje? Hii ni ugali, packet moja ugali na sukuma. Yeah. Unasema ni hivyo. Bas. Maybe ni tokens za so hiyo ingine ni save ya rent, ni save to pay rent. Yeah. Hivyo. Yote mnaenda kununua hiyo packet ya ugali, haitakuwa expensive. Jitayarusha budget aje kutoka hapa Wanchwani. Yes, do inaisha haraka but you psychologically you are prepared for that expenditure. Like yes, unaona kitu fulani unataka kwenda kununua like yes inakuwa shida sasa kwa gadgets exactly. Na kwenda compulsive habits. Kwanza Kilimall na Jiji hapo sasa ndo palikuwa wananipigana vibaya sana. Kilimall, Jumia na Jiji. Maana nenda naangalia gadget fulani nasema, "Wow, on offer 50% off." Nasema ni offer of a lifetime. Unachukua. Hapo mara moja tu bam. Hapo. Nachapa msoto kiasi lakini wewe niumi. Hiyo msoto hainiumi kwa nini? Nasema if I were to save this money, ningenunua na domo kuliko ningenunua sasa hivi. So like, uko sawa. Niko sawa. Unajiconvince you're okay. Bado ninajiconvince niko okay. But after while uchungu inaisha kwa sababu unajua nimesave. Ile nilikuwa tunaambiwa like hii hadi nimepotea kwa hiyo. Alafu also there's something with money yenye huwa juzi nimekuwa nikiongea na my friends, tulikuwa tunashanga like why is it ukipata pesa because see at times unapata hata 10,000 once. Yes. And maybe there are things zenye ulikuwa unataka kununua, you forget about those things, unasahau. Then ile time pesa imeisha ama ibaki kidogo ndio unazikumbuka zote. Asa, you know, this is the same. Ili kama tule hyperbolic question watu wanalizonga je. Upatiwa milioni saizi utadua nini? Yeah. Fact ni hii. Upatiwa mimi nasemanga je. Na baada hadi uliza mtu yote. Watu wanajaribu upatiwa milioni utafanya. Mimi naomba hiyo milioni ukipata hivi. Naingia kwa kitanda na lala. That's the first thing I will do. I will sleep. Why will I sleep? I will give myself time to process that I've got $1 million shillings in my account. Yeah. I've got $1 million shillings somewhere that is mine. Ni yako. Yeah. I will give myself time. What does huwezi fanya man? Nimefanya hivyo mara ngapi? Bana. I sit down kwanza hiyo ndo ni yangu man. Hiyo ndo ni yangu. Alafu sasa kuanzia hapo sasa ndo naanza sasa. Unaanza kufikiria. Kwa sababu hiyo sasa itakuwa imeshaisha. Sasa ikiwa na hiyo pesa mingi. But unajua tu unamazanga dogo unapata 30k at once ushaanza man simu mpya. Hata kwa simu mpya. Shika mzinga hapo kwa sababu kuna pressure na mabest unaita bogi. Bogi kuja ni wanishikia mzinga. Unaangusha mzinga kwa maboys. Kutoka hapo kwa like nini unadai kukula nyama choma. Mara nini. Unadai kuimpress dem yako umepata doko like mrembo tokea. That's a stupid thing men do but anyway we are men. Yeah, we are men. Unajua nimefanya baada once nikakuja nikafunza hiyo lesson. Sasa hiyo pia pressure kuna like nataka kusurprise them ndio ufala squeeze. Naona ndio ufala but anyway ni vile japata that special someone. What can we say? Okay, you never know. No, we never know but the thing is this yo like ukipata your door large at once. Yeah. My first young people mother ile salary yako ya kwanza sio iko na psyche ati my first salary sijui nini. Mimi sasa hivi by the my first salary
si plan kubuy nayo kitu. Hadi ingewezekana depending on the situation that I will be in. If I will be in a comfortable situation. Yes. Ile salary yangu ya kwanza napatia yote Mungu. Naitoa yote kama tithe. Once naipatia second month sasa nianza kufikiria vitu zingine. Kwa sababu I appreciate how far but the fact that by the mmefika saizi I appreciate. Kama watu wengine wanasema waamini Mungu but I don't know, lakini sasa watu wengine wanapatanga hiyo first salary ya kwanza mtu ashanga man. Mtu wako overjoyed. Sijui mzinga, unasikia mtu mwingine alidunda Mombasa weekend, mwingine sijui nini, mwingine alienda wapi, like watu wanajipatia vacation. Like having fun is really good. Hatukatai. It's good. It is really good, lakini unplanned fun. Unafaa kuicontrol na pia Unplanned fun is expensive, my brother. It's just the same way as an unplanned child. An unplanned kid is very expensive. Uliza wale watu wenye hadi walikuwa wameplan wanadai mkidi akakaa ndo akajua si mchezo. If a person who has planned to having a kid anasemanga kuwa na mkidi ni expensive, what about you who inakuja tu like boom out of nowhere. Unplanned for. Imagine now how expensive it becomes. That's the same thing that happens now. That kind of thing unasema sijui nini unachukua hype but then unaona unapata watu wanaishi na deni. Deni kikuja wanalipa deni wanaskwanda inabaki wanakopa deni tena. Kwa nini? Hiyo ndio maisha yao sasa. Exactly. And let me tell you now, I am proud to say that I am one of the partners in TBC Media ambapo tunasema by this slogan yetu ni live outside the matrix. Let me tell you something. Right now we are living inside a matrix. Rich people don't live inside a matrix. Do you know why? Because they are able to jump through hoops. 10 hoops at a time. Because unajua nini, they've got money, they've got resources. They've got leverage. But let me tell you, once you've got money, you've got leverage. So that means that for them, accountability yani like they're accountable in terms of money wise and time wise. No matter what, rich people, they're like, their time is so valuable. Yes, that's very right. Valuable. Not money. Time is so valuable. So unapata like wewe uko hapa chini unasema mimi nitapata nini, nipate nini. You see the funny thing about what happens. Actually this is the fact. Hadi sisi tutakuja kufanya hivi. Utalipa salary ya kwanza utoke nyumba ya mzazi. Kama uko kwa nyumba ya mzazi utatoka kwa nyumba ya mzazi. Yule mwenye atakuwa anaishi kwa nyumba ya mabati ata upgrade. Aende sasa bed sitter ama single room. Si ndio? That's what happens. Sasa kwa single room ni expensive umejiongezea. Kama ulikuwa unaishi na nyumba ndogo, ulikuwa unanunua mitungi ya maji, sasa unalipa bili ya maji, unalipa mita. Token. Unajua kuna nyumba so kuna size bulb mbili unawasha. So kuna kwa bed sitter kuna tu vitu mingi, kuna kiufa hapo like tokens unaongezea debe, unaongezea nini? Unaelewa expense inaendelea increase. Juu ume upgrade, like you want an upgrade of friends. Ndio. So unapatana na friends wenye wana spend do sana. Pia unaanza kuwa na culture ya kuspend domo. Ukiongezewa salary una upgrade nyumba. Nini. Ukiongezewa salary unaanza wacha nilisha watoi expenses. Unaomba loan ulipe school fees nini unapata expenses are even more than the income. Exactly. Yani hiyo tu kazi yako tu unaishi tu ulisha watoto, unasema wewe watoto na wafunze ndio mkuje kunilisha. Na wafunze ndio. Unapata mtu kama huyo unajua maisha yake hada inanga growth. Exactly. And that's what hiyo ndio culture ya people squeeze. Mtu he buys a house, a posh house somewhere anasema that's what I want. Then as young people tuko na ile pressure like we want to make it kama bado tuko wadogo. Tunajipatia a lot of pressure. Okay, it is good, sikatai to some extent, lakini tunafaa kurelax. Actually si pressure ni watu kwamba ni prestige. Mbona watu wanaonga BMW? Because they can. That's why I'm going to know BMW. That's why I'm going to know Benz. Because they can. And you can't. Mbona watu wakikonga na doa wanwangi premium? Why don't rich people wanwangi premium? Kwa sababu maskini anaweza pia nunua premium. Maskini hawezi nunua Benz. Kwa sababu maintenance cost ya Benz hawezi ninayo. So young people, I'll tell you this. Kabla kuwa na pia pressure kukuwa na kitu fulani ndio sijui ndio kuwe na kamse fulani nini. No.
be unique in your own way. Yeah, that's right. Be Kama unique. saizi man unajua saizi mimi nakuwa freestyle like Mr. Mbwangi. I will come sit here kama leo ni kuhost kwa hii show, by the way imekuwa tu fit mbaya sana. Hiyo story ishe nini next time tatu kuja hapa tubonge like tuongee tu maisha tu naipeleka tu mdogo tu hivyo. Hii hobby imekuwa sasa kama raha. In short. Yani bila pressure bila nini. And you know I do this not because alafu naifanya na passion. Yeah. Not because that mtu mwingine anafanya podcast, not because I want to be YouTube famous ama sijui nini. No. I do it because I can. Yeah. I do it because there are topics which have to be spoken about that people are afraid. People are afraid to talk of them. Exactly. Kama saizi wacha kuambia back to the topic of today. Topic sana. Wacha kuambia wacha saizi. Right now I am very cautious. Let me tell you, very cautious. Mali nimefika, let me tell you. Your name is more important than anything else. Just let me tell you. Your reputation. Your name itself. Wale wenye wananiita professor, wale wenye wananiita mzinga, wale wenye wananiita mogaka, yote. My name right now, vile mimi naona iko na value, let me tell you. It has got value. Your name has got value when people come to you for advice. Yes. Let me tell you. And right now, si kama watu mia wamenikujia for advice. Mmoja, wawili, hadi hawajapita 5. Lakini in short, watu wamekuja for advice. Wamekuja for advice, yeah. So technically, it means that they have seen something in me that is good. That can be beneficial. Something that they can benefit from. Exactly. So right now, I guard myself from the things that I do. I guard myself from the things that I speak. Yeah. But the things which you speak in this podcast might be unspoken for out any part, but then kizungumzia mali fulani, except when it annoys me, itabidi niongelelea kuhusu. When something kutouch kabisa. Lazima niongelee. But otherwise, there are some obscene things we might talk about in this podcast. Kama leo we were supposed to speak about relationship, but the ladies who were supposed to come to talk to us, we have that conversation. They had some issues commitment mali fulani, so I couldn't. But Mungu akaleta wewe. And just somebody like me, in ndio kitu inakuanga advantageous also. I never plan the topics ahead of time. I never plan topics ahead of time. What I do, ile rhythm yenye iko kwa studio ndo na hiyo ndio na pick tu na katembeza na ile conversation tulianza kabla tujaingia kwa studio. Ndio nakasukumia. Ndio naisukuma tu ndani ya studio sasa. Like unapata like it's not planned. Ni kitu normal tu, like unaongea tu like every day. Not that you are trying to make a performance ama kitu kama hiyo. Inakuwa hivyo simple tu. Bila pressure, bila wasi hivyo tu. And it has been fun. It has been beneficial. But now back to my image. Saizi wacha kwambie. You are my friend. Yeah. Ufanye upuzi kanda yangu, mimi sacheka naye. Nakwambia fucked up. Nakwambia kweli. Ukitambia na mimi, wewe ni mimi. Mimi ni wewe. Yeah. Unanibebea sura yangu, unanibebea jina yangu na mimi nakubebea jina yako. Yeah, the same. Ndio. So mimi sasa tolerate upuzi kanda yangu. Yeah. Hiyo ni fact, tolerate upuzi. Kitu kingine. Hizi unajua kuna temptations watu wanatupatianga. Siku hizi I don't succumb to easily. Kwa nini? Like discipline. But that's a very big thing, discipline. You have to know how to discipline yourself. Wale wanasemanga baadhi ya tunashindwa kuamka asubuhi na kuanga stress. You lack discipline. Fact. That's a fact. You lack discipline. Because you need discipline. Kuamka, you set a time, you wake up that time. That means you have disciplined yourself. You have disciplined yourself, yeah. You have disciplined your mind. I've been able to do that. Discipline myself. The man siku hizi like young man siku hizi wanajipatianga pressure and ladies. Pressure, unajipatia pressure. Let me tell you something. Once you put unajiweka na pressure na madem hiyo hivyo kabisa, hivyo ndio vile wewe umespoil your stuff. You be cool, you be relaxed, be yourself, unakuwa mwenyewe like unatoa by the upuzo siku hizi inakuanga nini. You try to impress, you go out of your way to impress a lady once and then unexpect to fanya hivyo tena. Unarananisha na uwezi tayari ushatengeneza like you have created a bar, you have created expectation and next time you disappoint. What do you think what will happen? Obviously the relationship won't be the same again.
hata si relationship hapo bado hajafika relationship man. Hiyo ndio umeanza. Ndio umeanza. Umeimpress day 1, umekanyanga, umekaichapa 1000%. Alafu day 2 unakuja 20%. There was this reality TV show I was watching recently. I think it was last week. And in that scene you find that a guy had been dating a lady and walikuwa washaanza kuwa na issues. Then when the lady was asked the reason why this was happening, akasema it was because when they first started dating, alikuwa analetewa flowers, like too much presents. And now after a while, this guy just went and relaxed. No. Well, I'm checking. Actually, this is wanasema peer pressure from the West. Yeah. We've got the peer pressure from the West because flowers, wanapatiananga flowers. Let me tell you, 20 years ago, Valentine's Day, watu walikuwa wanapatiananga flowers. Wow, hadi watu walikuwa wanajua Valentine's Day kweli. Exactly. Lakini sasa siku hizi, ukose. Siku hizi tunataka kucelebrate hadi Halloween. Man, Halloween. Why ni Mwafrika, man? Hata kama nasema mga, I don't know why we are afraid. I don't know why we are so... Sijuma tunaibika sisi kuitwa wa Afrika. I don't know, like we should be proud of our culture. Mimi napenda kuwa Mkenya man. Man, utakuwa kuwa Mkenya man. It's very nice. It means that, but the problem is that we succumb. We succumb to the Western pressure. Unaanza kufanya tu upuzi mwingine kwa sababu mzungu alifanya. Now this is now hapa ndo pale napelekele disclaimer. Kama ulisoma hiyo disclaimer tafadhali funga masikio na usisema. Now this is the shit that happens. Like sijui nitatumia jina gani. This is just too obscene. Like, wacha tu niseme tu. Ya iseme tu. Tuseme tu tena. Kuna boy alikuwa ananiambia yeye he can do anything. Do anything to have sex. Even eating. You know, eating the cat. I get you, Man, you like how no, low like stooped as an African man? How low, my brother? How? There are things you are not allowed to do, man. Alafati sijui nini. No. Man, what you follow sometimes. You're a man. Man. In as much as hadi unataka kuwa romantic and such. Hapo kuna romantic hapo. No, that's being foolish. I mean hapo ndasema tu open. Wide and open. That's being foolish. Hapo hapana. Hapo mimi Ish. Well, I don't even want to start imagining of such because it is no. Wacha kwambie hii topic tutafaa kuongea na tukikuwa madem na Joshua. Let me tell you something. I will call you when you are speaking about this precise topic. I'd love to be there. Alafu usikie vile madem anaongea sijui ati unafaa kufanya nini sijui ati nipatia blowjob hadi mimi nafanya I expect something. The fact ni kwamba nipatie blowjob. Nilikwambia. And you wacha kwambia that's one thing. I will never expect a lady to do that. The same way you will not expect me to do that also to you. Hakuna mambo ya reciprocate. I can't do that. Hii topic ni very intense. A day is coming. Anyway. That has been all for today, my brothers. Wale wanatusikiza mali huko, accountability. Man, be accountable, man. Kumbuka man, mali umetoka by the si karibu, umetoka mbali. The name that you hold, you know the value of the name that you hold. I know the value. And I'm continuing building upon man. I'm not telling you. For a man's value is his name. Yes. And his word. But you build your name depending on your word. A man of your word. And your actions. So ukienda kujichomea alafu 10 years down the line unapata man, nobody takes you serious. Remember, you were never accountable in the beginning. You can't, people just can't be serious out of nowhere. That is the impression you gave everyone all along. Exactly. Yeah, and that's what they're using to judge you. So, kuwa accountable. My friend, kuwa accountable. And let me tell you something. When you, acha kwambia Joshua, I want you not to do something. You do that thing. Alafu expect nikuje mimi nakwambia nilikwambia usifanye. Hata kwambia mimi ni uzuri wangu. Mimi nakwambia pole. Mimi hapo na kudunga. Nakwambia mimi nilikwambia usifanye stuff. Si nilikwambia niko like nakwambia tu kweli like I told you. Nilikwambia usifanye. And some, let me tell you something. I've cut many people off. There are people I don't want to associate with kabisa. Because of nilikukataza unakataa kufanya. Unakataa kufanya then unakuja na wewe unanichomea jina. Na mimi sitaki kuharibiwa jina. Yeah. I can't.
Yeah, that's not right. That's not right. So tafadhali chunga jina yako. Joshua, any last words to the guys who are listening, to the ladies who are listening? Mi nataka tu kuambia let's have respect for ourselves and always protect our reputation. Venye tu tumetoka tu kusema hapa, and always be watchful of your actions, your friends and your words. Kabisa. In fact, kama si lazima uonge, nyamaza. Mwambie, hiyo ni kifikia. Mimi msema kunyamaza. Na ikikuwa like watu wawili naweza ongea upozi. Yeah. Like tukishafika number sijui 3, 4, you 5. Start now watching the environment more. Huwa na kimya. Kimya na kwa. Hapo hadi mimi hapo I'm also of the same by the way. Alafu tunaanza wewe brother mbona ongeangi? Niko like man, I know my place to talk. I know when to talk and I have my reasons when I start speaking. Yeah. Just don't talk because you have to. No. You see, what many people call themselves introverts. Technically, they are not introverts. It's just that people are cautious. Yeah. Unauliza by the way haongeangi. Haongeangi kwa sababu hakujui. Yeah. Mtu ongei kwa sababu hakujui. Mbona unataka ongea na hakujui? Unataka sema nini? She's maintaining her reputation. Yeah. He is maintaining his reputation. So you can't do ati wewe ongeangi nini? Ati ongea bana. And then actually like a secret nitawaambia, unapata like those who are always more silent and always be watchful of are watchful of their words, they are respected. Bana sana. Kabisa. Because they are like the mystery. They are a mystery to others. And then you find that when you are you are always like that, you always think of what you want to say before you say it, and therefore ni ngumu sana usemange the wrong thing at the wrong place. Yeah. Lakini sawa. Tafanyaje shauri yao? Wakiamua kuongea. Watu wengine wanajiita I am a very outgoing, I'm a very social person. I speak. It is good to be social akikata, lakini there's no problem. Speak my brother. Yeah. Lakini ile wakati itakuja kukuoma. When it comes to bite your rain down on you, eh? Anyway. And by the last as we close, umeongea kubadilika kuhusu reputation. Gangsters have reputations. Do you know gangsters had reputations? We like don't joke with this guy. Wale magangster watu joke na guy nyingine. Kwa sababu unajua time, see the funny thing about gangsters ni ile time wanakuanga in circle. Wanafanyanga upuzi. Lakini time wako nje. Strong. Hawataki upuzi. Ni mimi nasemanga je. Now let me tell you, now this is accountability now in the family level. As a family unit, nimekuwa sasa Dr. Phil na sasa. As a family unit, you're not supposed to kuleta magombanisho nje. You're not supposed to your neighbors and because in-house ni in-house. Mkikuwa ndani ya nyumba hadi piganeni masoki. Walai. Hakuna mkitoka nje man, ulingoka meno aje? Kiendesha bike. Mzee wa ndugu aliniangusha man. Niangusha. Unacheki? Like vitu zingine si usipeleke nje. Kama bazeni family ni unatembea nayo, lakini mimi sasa sitembea. And also on the same title of reputation, lazima ujue like ni nani unafaa kushare with. Exactly. Yeah. Mimi kama niko na burning issue man, ni mzae. Kuna vitu zingine. Joshua sitaenda kukutafuta. Hata sitaenda kutafuta msanii. Vitu zingine. Silent. Jeshi. Kwanza kwa baadaye kunichukua na burning issue. Napigia mzee man, dad we need to have a session. Yeah. Nakata simu. Anajua point taken. Yeah. Kijana kuna kitu. Something is wrong. They respect that a lot. Yeah. Kwanza si ni ngumu kuambia mama ati mama tunafaa kuna session. So and then who you talk to also matters. See, let's make a family member like that trusted confidant. It matters a lot. Yeah, it matters a lot. Mimi niko na mengi ya kusema but wacha tutengeneze, kutakuwa na episode hizo zingine. Hizo maybe itakuwa episode number 50, maybe itakuwa episode number 27 or 26, maybe 27. Anyway, mwalimu Mungu ataamua kutuweka hiyo wakati tutakafanya. Ama wa Joshua unaonaje? Asini hivyo. Yeah. Mungu akipenda lazima tutafanya. Till next time. Ama tutaambia jamaa guys. Till next time sasa. Till next time majama. Till next time. It has been fun. Thank you very much for those who have been listening to us. Thank you for those who are joining us. You have been listening to the backroom chat with your Professor Makoha na beshte yangu fulani hapa fiti kabisa.
Joshua on the studio. Yeah, anaitwanga Joshua Blessing because he's always a blessing. But then let me tell you, he can tell you that he's always a blessing to those around him. So also be a blessing to those who are around you. Don't be a curse. Thank you very much for listening to us. Till next time, good night.